Natoa salamu kwa watu wote na wengine wenye walifika na wengine wenye hawakuwepo. Nashukuru sana wenye wamepokea invitation. Nasikia nafurahi sana. Mara yangu ya kwanza kufanya conference na sio ya kwangu kwamba visi Vivance ameongelea hapa. Endelea kutambulisha msanii wangu, msanii wa Icona Management, inanifuatilia mimi, inanisaidia na mimi, lakini kama familia. Donc là je suis là pour présenter mon artiste et ça fait plaisir. Nafurahi sana kisi kuona hapa. Mimi niko yote naishi Ufaransa, nakujaga mara mingi, nafanya kazi hapa, nafanya kazi zingine Ufaransa. Yaani nashukuru watu wote walikuwa hapa present. Natoa salamu kwa mmoja yuko mahali hapa kwa heshima yake. Pia natoa salamu kwa wazee wangu, kwa ndugu zangu wanaketi mahali hapa. Pia natoa salamu kwa Mr. Vivance. Natoa salamu kwa journaliste wote wanaonekana mahali hapa. Muri Kenya nije sanzwe nita Azu wa July. Nkaba muri Kenya ndi muri izi ndiko ndagerageza gutangura kariyeri ya muzika. Umunsi wa mbere mu buzima bwanjye mva nakaba nkoze press conference zibaza muri Kenya ntabwo nzi muri nesi akiri munsi yarashobora kumenya apatiri conference presse. Bavuze byinshi kuri biography yanjye, ugashaka kumenya byinshi kuri biography yanjye. Nanjye muri Kenya sindakuvuga benshi, ego biography yanjye imeze gutya. Njye natanguye music muri 2013, natanguye ingozi ku Gasaka. Urabona twaca minsi yaragerageje gutangura umuziki, hama after yaho nubwo naciye muri difficulty zitandukanye zibabaje byoshe, umutima w'umubiri ati ntakwihebura ntibiva. One day ukufise ukihangana ukagira ishaka muri karere ya muziki yawe, uzagera kuri uzamera nka Lolido cyangwa Umurenge, mbere nka Budodo cyangwa Umurenge. Niyo mpamvu naciye mbandanya mfite courage nyinshi muri jewe. Ego nk'uko wabivuze nkaba ashyigikiwe na management isanzwe yitwa Fun Gang. Benshi bayirongoye ntibari ngaho i Bujumbura, dakika bari mu gihugu cy'Ubufaransa. Bo turi kumwe n'umunsi n'umusitari mugenzi wanjye musanzwe mumuzi hano, Mr. Ekuyoti. Rero yaje kumbwira ashigikire anyuze ukuboko, ambwira ati ntushobora kujya kugura uzi wenyine, reka ndagufashe ndakwereka ibyo utazi ndakubwire zitarumva. Ego uno munsi nk'uko Vivance yabivuze, yavuze yuko niko conference twese hama na lancement officiel ya video. Ego muri make narakoze nyuma yo guhura na Fun Gang, narakoze imiziki myinshi ndayishyira ku ruhande, ndakora ama-featuring menshi ndashyira ku ruhande. Kangungura ndagira ndakora na video clip iza gusohoka ku munsi nyine igihe cy'isaha imwe zuzuye neza z'umugoroba. Niyo mpamvu no mwese ndababwira ati bike stay touch, byiza muraza kubibona, muraza kubona ibikorwa, ndakuvuga menshi. Murakoze cyane, murakoze cyane. Ubajije ikibazo neza kindyohera cyane. Ego atabibaza Azu wa July niryo zina ry'ubuhanzi, mugabo ku izina nawe n'umubyeyi. Muri make yitwa Uwimana Abuzubel. Muri make muca mwumva ko ndi mu mizima. Hama maze gufata career music naciye mvuga ati Uwimana Abuzubel rizogora abajournaliste cyane, rizogora abagenzi. Ndavuga ati reka ndondere akazina k'ubuhizi. Muri make benshi kazoza karaborohera kumpamagara, nubwo nibagiye abasaza ariko nta kibazo. Uvuze Azu uhejeje, uvuze wa July ubandanije. Ego wambajije isiguro izina ry'uwanje, reka gerageze kugusigurira. Azu nkuko nakubwiye hakiri kare ko yitwa Uwimana Abuzubel. Naciye mfata A ya Abdul, fata na Zu ya Zubel, bica bikira Azu.
hama navutse itariki imwe z'ukwezi kw'indwi nubwo nitwa burikukiye ariko uwo munsi wari fete nanjye nakinezerwa cyane mvuga ati ko munsi uyu munsi ega nanjye nzogira icyo ndawumariye cyane yitwa 1 July 1 ni rimwe July ni ukwezi kw'indwi niyo mpamvu nitwa Azu 1 July mugahumba byose na Abdulzuberi nta tandukaniro na rimwe rihari. Wongera baza kandi nzananye umurindi baragute ngo zingana gute muri kaya musique muri make nkunda kuvuga ibyo nzanye ahubwo nkunda kubereka ibyo nakoze. Reka turindire bientôt tubavuga ngo muzibona ibikorwa kandi igikorwa cya mbere nk'uko babibabwiye muzakibona isaha imwe zuze neza z'umugoroba nk'uko nabwiye narakuze featuring naramaze 2 ans muri under management ya Palme Gang ariko ntibyatsinze intege y'uko byamaye kwihangana no gukora cyane kuko ariho abantu nyuma yanjye baje barakora ntarenzi ko bazogera kuri niveau no munsi bageze ko niho nyine bakubyambira ati petit courage mucika intege music imeze gutya. Narumvise amameti atandukanye narumvise ibiganiro bitandukanye narabonye amavideo menshi atandukanye mvuga ati nanjye reka nkore iki nimba habura iki reka nongere kino kugira Buja Flava igumane akanovera cyane yongereza kandi akanovera kadasanzwe. Icyo basaba même les journalistes abandi bababuzanje abanyababuzango abana basaza banje bambwiye byinshi baboneye byinshi kandi arubaha cyane. Icyo nabasezeranya today ni uko ngiye kubakorera umuziki nk'uko mwabibwiye kandi mwambwiye ko notekana ukanga ko bakihangana nkakora ikintu gishemeye tout le monde bakagishima. Ariyo mpamvu muri make nakunda kuvuga ibijyanye n'ibikorwa byanjye ahubwo nshaka kugaragaza ibikorwa byanjye biciye mu byo nakoze. Merci beaucoup. Cyerekeranye na Lolilo na Bidondo nk'uko mubabonaga n'abantu numvise kuva nkiri umwana mutonya kandi n'abantu namwe mvuga ati umunsi urizi ni umunsi Imana yabikoze yakoranije umutima wanjye ugakoranya n'umutima wawe tuzohura kandi twicare hamwe nk'uko nabyizeraga kuva kera kandi nk'uko nabyishimira kubibamo Imana yarabikoze nk'uko nabishaka. Icyo ni cyo cya mbere maze gushima Imana. Narumvirije Lolilo ndi mutonya cyane niga primaire numviriza Bidondo ndi mutonya cyane niga primaire kandi babaye abantu ba mbere bampa motivation bampa ingoga yo guhaguruka nkishyiramo ko nanjye nshobora gukora ibintu nk'abo cyangwa nkabarengana ariko muri bwa bumwe bari ngaha rero nk'uko nabwiye twarahuye baranyicarika hasi barambwira ati Kibondo urabona ko ukiri muto ntukivuka rimwe ngo ruzuri ngo nje nawe banza wambwiriza icyabatama bakubwira kuko mu Kiswahili mumva ati ngo kinywa cha mzee kinanuka lakini akiwaye sema hongo nikivugu ururesi nubwo kinuka icyo kivuze ni kuri nanjye narahumvise ndavuga ati ko mubwiye gutyo nanifuza ko mu ntango yanje harimo n'abantu benshi baze bababone kandi ndabashimire ku mugaragaro izuba riva ndabwira ati merci beaucoup Bidondo merci beaucoup Lolilo kuko manje ngaha muje kumera iteka ridasanzwe kandi iteka mu ntege sizopfa ndagiye amajambo mbabwiye sizopfa ndayibagiye barabwiye yuko ntegereza gukora nkaguruka nkagira ishaka nkagira kwihangana kandi icyo cyose ubona kigoye jewe muri musique gerageza ndabwira ati mufashe ngaha namwe mu basaza we nanjye nshaka gutera imbere. Merci beaucoup muri make hama sinzi sinibuka ikindi kibazo neza abajije cyerekeranye na management ariko muri Kenya bwa mbere tutarahura na Palme Gang nari namaze gukora indirimbo zishika kuri 2 nubwo nta management nari mfise nije nimenya nasanze rero music bisaba ibintu byinshi gusohora indirimbo kwigira promotion kuyikorera video narumwe kandi nayo umunyeshuri sinacavuga ati ndaheje ishuri ngo nkurikirane umuziki nabumwe ahubwo nihangana cyane mvuga ati nubwo bisose reka basa bagenzi baze bumvirize umunsi urizi Imana izomanagura amarira nubwo babona yuko nakoze kandi bakavuga ko ndabishoboye mfise talent ntibisigura ko nca nihuta ngo nkore ibintu ubusa ahubwo byamara umutima wo kwihangana nihanganira ibintu byose bizoza biraza hama umwe umbwira ati one day umunsi umwe uzohura n'abantu baguhagarikiye mu kazi kiwawe bakubwira ati twe turi perezida kugira ati gufashe murakoze cyane indirimbo maze gukora gushika ino saha tuvugana nga ni indirimbo zishika kuri 6
imwe niyo nakuriye video harimo na featuring ndi kumwe n'umusaza wanjye ga Elkoyote harimo n'izindi featuring y'abantu nashoboye kuvumbagura amazina gusa byiza biri imbere kandi mubyitegeye yuko bizoza n'umutima umwe merci beaucoup. Imbere ya byose mwese yambo vraiment kandi nafurahi sana kuona wote mko hapa. Ndavuga icyo nshaka tuvuga icyo mubwiza nuko nyene Kiswahili turavanga no mu buyenzi bo jendi ngaha kubera umuririmbyi Elkoyote ya na n'umugwi wiwe na Omusani Anzu bo hawa watu nimeanza kuwa support kwa sababu nimevumbua kama wana kipaji wana kipaji kikubwa sana, na nikasema kwa miaka ile nafanya muziki karibu miaka 20 na muda unaenda na sisi tuko tunaenda, inabidi tuache tunatengeneza watu wenye utabaki wanashika bendera ya nchi. Nadhani Elkoyote alipokuwa tuli ya kwanza niliona nimemsupporti kwa clip yake amefanya na Dr. Cloud, na pia Anzu nimemsupporti kwa muziki wake aliofanya peke yake, na nikamwambia sina uwezo mkubwa sana na sina kitu cha maajabu cha kuwapa, lakini kwa lolote lile, kwa show, kwa mipangilio yao nitawasapoti, nitakuwa nyuma yao. Pia nikamtafuta Grand Frere hapa, wanamuita Simba Simba, nikamwambia Grand Frere yangu vraiment s'il te plaît tumsapoti Elkoyote, tumsaidie, mpige makofi ngoma, vraiment mpige Elkoyote makofi, s'il te plaît makofi, sikie makofi kwa Elkoyote. Mimi mwenyewe kwanza naomba Elkoyote, hapana yeye ananiomba, mimi naomba featuring, na pamoja na Anzu naomba featuring, kwa sababu hiyo featuring zao nadhani zitawafikisha mbali, tatia nguvu sana na uwezo wangu ambapo upo. Asante sana, sina mengi ya kuzungumza. Pia ningependa kushukuru media zote ambazo ziko hapa na kwa upendo wenu kwa kumsupport ndugu yetu Elkoyote na Wafalme Gang, bila kuwasahau Salas, bila kumsahau Jonas, bila kumsahau Wafalme Gang wote. Vraiment asante sana, félicitations. Namshukuru pia na Evrard kwa organisation. Merci beaucoup.